A lot of things was going on, a lot of rumors was going on, but the only person who could explain a real story is man. Wow. And Musuma step out of my way trying to explain it. You know what I mean? Yeah. Because during the heat of the moment, I'm in the best mental space. Wow. You know what I mean? So long story short, like there is this lady behind the suma neighborhood la dekon comme like kiram ak suma kër is like 500 meters away from each other mom fan lam dekon ak man fan la dekon bi la dekon so dafa reach out to man on Instagram mu ne ma xam naa la I'm like yow xamee nga ma no but xamee ma la because ma doon check Instagram but amutoon too many pictures on there so after la ma identify moom la kan ma ne ko xam naa la maa ngi remember back in the days dama naan ñëw sa kër ak suma benn boy Coms because like through Coms laa ko xamee woon back in the day moom Coms la xamoon so maa Coms dañ fa naa mën a ànda moom muy waxaa Coms man ma toog on the side nii rek xamoon naa ko xaw ma ko bu baax during that time so maa woon ne maa ngi la gis si music industry bi yaa ngi def sa thing like I like what you doing gis naa ne da nga over talented and all so okay then you start to communicate you exchange phone numbers days yooyu noonu ma get into an altercation biir Sénégal bi like a fight boo xam ne like group fight la woon so somebody moo jël suma phone bi suma loxo so after loolu ma log into suma laptop bi through Instagram ma woon ko ne nekkuma di use phone right now oh really da nga di use phone right now like mu yónnee ma xaalis immediately ma ne wax jëndal phone bu S iPhone 11 Pro Max immediately so loolu was kind of odd to me I'm like yo kii bu ñu started di communicate yàggul and mu ma jëndal a whole phone waaye at that point in time man damaa ngi over need phone bi so ma go ahead ma jël phone bi then after all ñu start di communicate in my own mind xam naa ne in my own mind from the way ni ñaka di communicate comme góor laa ko yàgg naa si game bi xam naa ne kii daf ma like waaye musuma ko wax de waxut ma ko direct de waaye xam naa ne loolu la like in my head and man xam naa ne I'm having a girlfriend fii si Gambia bi koo xam ne is loyal to me musu ma take no issues or none of that and man it don't matter but like ban type xaalis nga amee as far as maa ngi ak suma jigéen defut ma dara like sonalu ma si benn anam du ma switch on suma jigéen because dama gis beneen jigéen bu ko ëppa xaalis o mun na ma jox access pour ma travel or none of that so musuta wax ne daf ma like waaw man already in my head I know waaye so then noonu lañ nekkoon di vibe rek daf ma naan buddi yónnee wantu xaalis ma baat di su amee mu yónnee ma lii léegi ma bugg a def dara mënu ma ko def like financially maa ngi stock ma contact ko moom mu defal ma ko loolu yëpp daa mën a am that was a friendship relationship that was a friendship relationship yeah after dañ naan mun di you know what I mean comme conversation bi there but there is no relationship musu ñoo confirm na we in a relationship a conversation could be spicy sometimes saying all this stuff I could remember benn time boo xam ne dem na ba sol comme dress yi comme la gown yi comme nit kuy sëy di ma wax ne yow ko toogal foofu noonu rek ngay nekk di waste time stuff like that waaye man in my head as far as confirming that we are in a relationship we are not you know what I mean so ñu daan waxtaan ba dem ba benn point in time boo xam ne man bëggoon na organise like an event because toogoon naa la yàgga awma a major event always Latville Music Festival bi every year moom laa daan tap into because man dama feel ne show wala nga ko def foog nga feel ne da nga war a def show bu mag so time maa ngi just release suma Born Poor Die Rich maa ngi doon work out maa ngi just release Steve Tarawali song bi tam suma name bi was kinda everywhere mu ngi start on the pop out in the music industry so ma bëggoon a def event nag so ma start di ko fi event bi noonu man I was already budgeting for the event understand nga so moom si boppam mu ne ma ne ndax moom mun na invest xaalis no sorry man maa ko wax loolu noonu ndax yow di nga mën a invest sa xaalis si this particular show then after nga am sa profits man tam am sama profits mu ne ma yee loolu nekkul a big of a deal mbaa duñ daanu kay ma ne ko non duñ daanu sax man mosuma def show ma daanu man because understand how the show biz work xam naa fan ak fan lay tap into pour ñu mën a am a good show so to take the show to the next level man I was willing to invite a Senegalese international artist it has to be Ngaka Blende or Dip wow. So Ngaka Blende was a very I'm contact on Big Faa but I'm contacting Ngaka but feedback from Big Faa was kind of slow so ma tap into benn jaxa ku nekk Gambia fii ko Lady Jeng kooku moom moo jox contact yi manager Dip manager bi sax xamoon naa ko am la mosoon nañoo met Gambia fii temps bu gaa ñëwee Gambia gars yi mën naa bëgg a gëmloo ne comme Gambie mais Gambie kenn daaxu la fi rap bla bla façon yooyu noonu daa ma naan waxtaan ak gars yi bu baax so after la xam ne di same nit kooku noonu ma ne ma start di communiquer ak kooku noonu so moom jànq bi si boppam mu ne léegi pare na pour invest si show bi so mu send ma because man time boobu maa ngi budget around 300,000 suma contrat ak Africell loolu daf ko doon code because QCD laa doon jël and QCD soo ko jël doo mën a nekk Africell artist foog nga moo tax mënuma def so QCD la I was gonna make the big move for myself I was gonna terminate my Africell contract bi ma move on with my career in my hands
fekk dama am pour sponsor suma whole show du ma need Africell du ma need none of that parce que Africell doo mën a def Q City show fekk Africell artist nga waaw understand loolu moo war a nekkoon di block from def show Q City but I was when I was the Marcus level I was willing to do that so when I am on like 300 and something daal in cash but loolu was not enough to do a Q City show invite Dip so moom mu invest $500,000 on month you know what I mean if I invest like $500,000 a month so after show bi moom he was gonna have $500,000 ak profit ak whatever lies on it understand nga so moom she didn't have an issue with that dafa ma seen loolu noonu direct understand nga so ma contact manager Dip manager bi was asking for $700,000 pour indi Dip loolu xam nga chop na baax bi negotiation no negotiation still no xam nga manager boobu noonu after si ma feel ne comme pare wut a go down with this mu ne fa waxaat Dip mu ñëwaat mu ne ma the same thing ma ne ko ma mun naa la jox man pare woon naa pour jox ko that $500,000 in cash understand nga so the only thing lu issue this whole issue mooy after dama feel ne man you know what fuck it man maa am $800,000 in cash however ma invest loolu si man suma boppa ma started def all this dope stuff man suma boppa mun naa am so Q City without Dip because am na artists yoo xam ne ñu ngi am so Q City I don't feel that they are more talented than man I could produce good music dope music videos ma génnee songs yoo xam ne is gonna make me feel Q City like how comme ñëpp ñu ko nekk di defee so léegi after loolu da nga communicate ak Ndobi error bi foofu la nekk error bi I started investing into myself without communication ak Ndobi because man Ndobi those days ñu started ne am issues because my girlfriend ma amoon bad day ma post ko and moom loolu leegut ko woon okay so maybe in her own delusional mind man moom ñu ngi in a relationship and moom start na di invest all this money si man waaye man may portrait beneen jigéen si media bi okay fekk mosu ñoo communiquer di fi relationship sama diggante moom waaye xam nga jigéen rek in their mind ma ngi laa defal lii la moo tax nga léegi Myk kuy déglu show bi léegi muy déglu sa wax bi nit mun naa wax ne comme like da nga doon use Ndobi si sa yow were you doing a business with her or were you using her no initially comme like a friendship relationship moo nekk sama si moom I only tap into her because feel naa ne moom pare na pour support ma in any way shape or form déglu comme ñu gars yi nañ déglu bu baax te agreement boo amaa moom mooy ne after show bi dafay am njëriñ foofu noonu dafa am xaalisam bi ak percent ak some profits on top of xaalisam bi you were not having that mindset ne da nga koo use comme ne maa ngi use Ndobi using advantage ne mun la nopp moo tax nga collect baax bi after nga use baax bi to your personal interest whilst we are not putting the money into the right comme like lu tax project bi mu taxaw dugal loo fa baax bi no project bi lu taxoon mu taxaw loolu xaalis bi mënut koo umba because manager Dip was asking for $700,000 man baax ma am in hand is $800,000 plus a couple of thousand because mënuma remember exactly man 300 and lan laa amee xam naa ne maa amoon 300 plus so moom mu teg fa 5 so it's 8 Dip manager is asking for $700,000 loolu was gonna conquer the whole thing loolu after you cannot sponsor a whole event Q City sound system with $100,000 you can't do it understand that Africell was already going to be out of the picture. They are not going to give me no support with sound system, no money, no flyer, no billboard. Lole was supposed to come from money. So man, I was already tapping into working into an album. Like I'm like producer, a videographer. I invest ko yep si man suma baba. The silly thing mo never mo to communicate because mom si bo ham ma hawana sideline those days because let's move from you know what I mean. Just dama bugon pour niti understand it was not the intention of using her. Was it no. business deal? No, it was more like a business deal, yeah. Why? Legi nañ move. Legi xaalis bi legi come through your explanation. Legi xaalis bi was used on the music business side of you. Yeah. Instead of my invite an international artist, but without mistake, bu ma def mooy without communicating to her. Te loolu xaalisam la wherever fan la munti dugal xaalis bi dama ko waroon a communicate bala ma ko def. So even if I don't change my mind on any other plans, dama ko waroon a tap into moom bala ma ko def man. Waaw dëgg la. So loolu was a big error bu jógee si man. waaw te yow tamit comme gisewuloo ko woon as a error because non man maa ngi gis ne comme damaa def suma own show after ma joxaat kii baxam bi man already in my head xam naa ne xaw ma about man dama lose de but moom baxam bi is going to be on deck $500,000 plus is going to come out of the show man amoon naa loolu in my mind already waaw so léegi issue bi fan la starté di happen issue bi mu ngi starté di happen si bu mu filee ne comme man nekkuma di communiquer ata moom dafa ma call muy mer suma kaw nekkaatuloo di wax man nii kirib karab yow la nga fil ne comme ni ma ne ko non ma ko man xam naa lan moo nekkoon the real reason waaye moom nekko di wax man ok waaye ko musuñu see wax still de waaye xamoon naa the real reason mooy comme I'm tapping into another female xam nga rek maa ngi portrait kooku na ba ko loolu ba deyam la woon so moom in her head kii maa